So today we'll see the text creation. సో మనకు టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏమేమి ఆప్షన్స్ యూజ్ చేస్తామని చూద్దాం. సో జనరల్గా ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్లో 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి: సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్, మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్ అండ్ ఆర్క్ టెక్స్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 వేస్. సో ఫస్ట్ విల్ సీ ది సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్. సో దీన్ని మనము డైనమిక్ టెక్స్ట్ అని కూడా అంటాం. యూ కెన్ టేక్ ద dt. So if you observe the command line, here we are having the dt. Okay, enter. ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. స్టాండర్డ్ is the text style, text height is the 0.2 and annotation is the no, justification is left side. ఒకవేళ మీరు జస్టిఫికేషన్ చేంజెస్ చేయాలి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది J, ఎంటర్. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నా చూడండి, లెఫ్ట్, సెంటర్, రైట్, అలైన్, మిడిల్, ఫిట్, టాప్ లెఫ్ట్, టాప్ సెంటర్, ఈ విధంగా మనకు ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ హియర్ అలైన్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తూ తెలుసు. సో సెంటర్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది వీ ఆల్రెడీ నో, అండ్ రైట్ ఆల్సో వీ ఆల్రెడీ నో. సో ఇక్కడ మనకు కొత్తగా కనిపించేది అలైన్మెంట్ అండ్ ఫిట్ అనేది. ఫస్ట్ విల్ సీ ద అలైన్మెంట్, ఏ, ఎంటర్. So it is asking the first end point of text baseline. So I am specifying the first end point over here. Okay. So second end point ki I am taking the distance here, like as if 5 is the my distance. Okay. Just observe here. I am entering the some text. So what happened ikkada emotundi chudandi. I am fitting this text into my exact screen. Are you observing, Prashant? Yes, sir. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టెక్స్ట్ హైట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది అలైన్మెంట్. అంటే మనం ఏదైతే డిస్టెన్స్ అనేది తీసుకున్నామో విత్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్లో మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లైక్ టెక్స్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. యూ కెన్ ప్రెస్ ఎంటర్, అగైన్ యూ కెన్ యాడ్ ద టెక్స్ట్, అగైన్ ఎంటర్, అగైన్ యూ కెన్ యాడ్ ద టెక్స్ట్. సో ఈ విధంగా మనము క్రియేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కమాండ్ నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఆఫ్టర్ ఎంటర్ ద టెక్స్ట్. సో మీరు టెక్స్ట్కి బయట క్లిక్ చేసి ఎస్కేప్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎంటర్ని 2 times అనేది క్రియేట్ చేస్తాం, అప్పుడు టెక్స్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ది సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్ అంటాం, రైట్. సో ఒకవేళ నేను ఎడిట్ చేసుకోవాలి, నాకు ఫస్ట్ లైన్లో నాకు ప్రాపర్గా విజిబిలిటీ అనేది లేదు, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దట్. ఓకే, సో DTED, ఇక్కడ మనకు డైమెన్షన్ ఎడిట్ అనేది వచ్చేసింది. ఓకే, సో దాని బదులుగా నేను ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా డబుల్ క్లిక్ అనేది చేస్తున్నాను. సో వెన్ ఐ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఫర్ సపోజ్ ఓన్లీ దీస్ 3 లెటర్స్కి మాత్రమే నేను కలర్ అనేది అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ గో ఫర్ ది ప్రాపర్టీస్, సెలెక్ట్ ద కలర్. సి, హైలైట్ అనేది అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే డైనమిక్ టెక్స్ట్ మనం క్రియేట్ చేసింది ఏంటంటే టోటల్ లైన్కి కలర్ అనేది అప్లై అవుతుంది. సో ఏదైనా సరే మోడిఫికేషన్ అనేది టోటల్ లైన్కి అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. ఇందులో జస్ట్ వీ కెన్ యాడ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద టెక్స్ట్ ఓన్లీ, అది మాత్రమే చేయగలం మనం ఈ సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్లో. అండ్ వన్ మోర్, ఇక్కడ వైల్ క్రియేటింగ్ దిస్ డైనమిక్ టెక్స్ట్ మనం ఈ 3 lines లైక్ యాజ్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ యాజ్ ఎ పేరాగ్రాఫ్, 3 linesని ఎట్ ఎ టైం అనేది క్రియేట్ చేసాం. బట్ వైల్ వీఆర్ ఎడిటింగ్ మనకు పర్టికులర్ లైన్ మాత్రమే హైలైట్ అవుతూ ఉంటుంది. సి లైక్ దిస్. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Like this. Okay. So that is the dynamic text. Like for suppose in case dynamic text నేను మూవ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా కిందకి ఆర్ ఎల్స్ సమ్ అనదర్ ప్లేస్. సో ఈ డైనమిక్ టెక్స్ట్ని ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్. ఇది డైనమిక్ టెక్స్ట్, సో దీన్ని మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో T న్యూమరికల్ టు MT, టెక్స్ట్ టు M టెక్స్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఎంటర్. సో టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, జస్ట్ ప్రెస్ ద ఎంటర్ బటన్. సి, 1 text objects removed, 1 M text object added. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. సి, రూలర్ అనేది యాడ్ అయిపోయిందా ఇక్కడ. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్ విజిబిలిటీ. లైక్ మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఎంఎస్ వర్డ్ ఉంటుంది కదా,
ఎంఎస్ వర్డ్ ఏ విధంగా అయితే వర్క్ చేస్తూ ఉంటామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ సపోజ్ నవ్ ఐఓ ఈ రెండింటికి మాత్రమే నేను కలర్ అనేది అప్లై చేయాలి. నవ్ ఐ క్యాన్ అప్లై అయిందా ఫర్ ఓన్లీ దీస్ టూ లెటర్స్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద మల్టీలైన్ టెక్స్ట్. మల్టీలైన్ టెక్స్ట్లో ఇండిపెండెంట్గా ఇండివిజువల్గా మీరు ఎటువంటి చేంజెస్ అయినా సరే ఇక్కడ మనం చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ చేంజ్ టెక్స్ట్ నుంచి మల్టీలైన్ టెక్స్ట్లో కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ హియర్, లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్లో కన్వర్ట్ టు మల్టీ టెక్స్ట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్. ఓకే, సో మాడిఫై టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళేసి ఎక్స్ప్లోడ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇన్ టు ది ఎక్స్ప్లోడ్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లోడ్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎంటర్. సి మనము లైక్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే వితౌట్ ద థిక్నెస్ సి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద వితౌట్ ద థిక్నెస్ అనమాట. ఎక్స్ప్లోడ్ అనేది చేసేసాం, మన ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్స్ప్లోడ్ అనేది చేసి వర్క్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా వర్కింగ్ అనేది చేసుకుంటూ వచ్చేయచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ది మల్టీ లైన్, సారీ దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోడింగ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ హియర్. దిస్ ఈస్ ది డైనమిక్ టెక్స్ట్. Okay, and the second one is the multi-line text. Now we'll see the multi-line text. I'm just removing this board. సో దీనికి జస్ట్ టీ ఎంటర్ చేస్తావు చాలు. ఇక్కడ మనకు స్టాండర్డ్ అనేది స్టైల్ ఉంది, టెక్స్ట్ హైట్ వచ్చేసి 0.2 అండ్ annotation is the no. I'm specifying the first corner point here and second corner point. సో వై ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద సెకండ్ కార్నర్ పాయింట్, ఒకవేళ మీరు డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాలి, హైట్ కానీ లేకపోతే జస్టిఫికేషన్ కానీ, లైన్ స్పేసింగ్ ఎంత ఉండాలి, రొటేషన్ ఏ యాంగిల్లో ఉండాలి, ఇవన్నీ లైక్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి, విడ్త్ ఏంటి, ఇవన్నీ కావాలంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్టర్ స్పెసిఫై ది సెకండ్ కార్నర్ పాయింట్ యూ విల్ గెట్ ద మాడిఫైర్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఇందులో నుంచి మనం స్టైల్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్ ఇక్కడ నాకు యానటేటివ్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఇవి రెండు స్టైల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఎందుకంటే మనం కొత్తది క్రియేట్ చేయలేదు ఇక్కడ. అండ్ టెక్స్ట్ హైట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇన్ టు ది 1. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకు మాస్క్ అనేది ఉంటుంది. సో మాస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ఒకవేళ కావాలంటే యాడ్ చేస్తాం. సో కలర్ నాకు వేరేది కావాలన్నా సరే ఐ కెన్ యాడ్ దట్ కలర్ ఆల్సో. సో నాకు అసలు మాస్క్ అనేది అవసరం లేదు, జస్ట్ అన్చెక్ ద యూజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాస్క్. అండ్ ఇక్కడ మనకు బోల్డ్, ఇటాలిక్, సో మిడిల్ లైన్, అండర్ లైన్, అప్పర్ లైన్. సో మనకి ఏ విధంగా లైన్స్ కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫాంట్ స్టైల్. సో ఏ ఫాంట్ కావాలి, లైక్ ఐఎమ్ గో ఫర్ ది టైమ్స్ న్యూ రో. అండ్ కలర్ ఆల్సో యూ కెన్ చూస్ హియర్. అండ్ మనకు జస్టిఫికేషన్, సో ఆల్రెడీ మనం ఈ జస్టిఫికేషన్ అనేది వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ సో ద dynamic text, right? So top left, top center, top right, middle left, middle center, middle right, bottom left, bottom center, bottom right. So ఈ విధంగా చెక్ చేసాము. సో వీటితో పాటు అగైన్ హియర్ వి హ్యావింగ్ ద టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఇన్ దిస్ బుల్లెట్స్ అండ్ నంబరింగ్స్, సో లెటర్స్ మనకి ఏ విధంగా లైక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ అమ్మ ఇది. లైన్ స్పేసింగ్ ఎంత ఉండాలి, సో మనకు పారాగ్రాఫ్ ఈ విధంగా సెట్ అవ్వాలి, అండ్ కాలమ్స్, సింబల్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద సింబల్స్, డిగ్రీస్ కావాలనుకుంటే వీ కెన్ ఎంటర్ ద పర్సెంట్ డి అండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పర్సెంట్ పి. డయామీటర్ కావాలంటే పర్సెంట్ సి. సో ఈ విధంగా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. నా ఫస్ట్ ఇయర్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్గా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ బోల్డ్ కావాలి, ఐఎమ్ యాక్టివేటింగ్ ద బోల్డ్. సో బోల్డ్ లెటర్స్ అనేవి వచ్చేసాయి. అగైన్ ఎంటర్. ఐ నీడ్ సమ్ ఇటాలిక్. సో మిడిల్ లైన్స్, అప్పర్ లైన్స్,
లైక్ దిస్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఏది కావాలన్నా సరే ఇక్కడ మనకు ఎంటర్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. లైక్ దిస్ ఇస్ ద వే. లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద కలర్ హియర్ లైక్ యాజ్ ఎ ఎల్లో కలర్. ఆ తర్వాత నాకు ఎల్లో కలర్ వద్దు, ఐ నీడ్ ద బ్లూ కలర్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇన్ టు ది సమ్ అదర్ కలర్. సో అగైన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇన్ టు ది రెడ్ కలర్. ఓకే. సో ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో మనకి ఏ విధంగా కావాలన్నా సరే యూ కెన్ క్రియేట్ దట్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్. ఒకవేళ నాకు Okay. సింబల్స్ కావాలి లైక్ పర్సెంట్, పర్సెంట్, ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ ద డి లెటర్ హియర్, ఆటోమేటిక్గా డిగ్రీస్ వచ్చేసింది. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. పర్సెంట్, పర్సెంట్ సి, డయామీటర్ సింబల్ వచ్చేసింది. పర్సెంట్, పర్సెంట్ పి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో ఈ విధంగా అనమాట. కావాలంటే మనం సింబల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఎంటైర్ థింగ్, సెట్ ఇన్ టు ది మిడిల్, ఎగ్జాక్ట్గా ఈ విధంగా. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద రూలర్ వి కాల్ ఎస్. యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ది రూలర్ ఆల్సో. సో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కావాలి, రైట్. సో కాలమ్స్ని కూడా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా డిజైన్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్. నౌ the another one is the arc text. So for that, create the arc shape. సో జనరల్గా మనకు యూనివర్సిటీ నేమ్స్ కానీ కాలేజ్ నేమ్స్ కానీ అన్నీ కూడా మనకు ఆర్క్ షేప్స్లోనే వస్తూ ఉంటాయి. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ ఆర్క్ షేప్. దీనికి ARCT is the shortcut key. Enter. Just select the arc. ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్, ఫిట్, సెంటర్. సో ఆర్క్ టాప్ సైడ్ అండ్ ఆర్క్కి బాటమ్ సైడ్, ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్, బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్స్ అండ్ కలర్. ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫాంట్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫాంట్ స్టైల్స్ అన్నాం. Now I'm just entering the some data. First I'm creating into the left side. See here text height is the, I am taking 2. Offset from arc అంటే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసే ఈ టెక్స్ట్ కి ఆర్క్ కి మధ్యలో గ్యాప్ I am giving as a 0.5. Width factor మనం స్టాండర్డ్ గా 1 తీసుకుంటాం. And a color if you want to change you can. Okay. See only left side మాత్రమే క్రియేట్ అయింది. Again select the arc, moving on to the right side. రైట్ సైడ్ మాత్రమే క్రియేట్ అయింది. అగైన్ సెలెక్ట్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫిట్ యూజ్ చేస్తున్నాను, దట్ టు ఆర్క్ బాటమ్ సైడ్ లైక్ దిస్. ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద కలర్ ఆల్సో. సో ఆర్క్కి బాటమ్ సైడ్. సో ఒకవేళ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఈ టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ ఆల్సో సేమ్ కమాండ్ ARCT, ఎంటర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్ అండ్ చేంజింగ్ ద కలర్ ఆల్సో. రిఫ్లెక్షన్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. వన్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ రిమూవ్ ది యువర్ ఆర్క్ లైక్ దిస్. సో జనరల్గా మనకి ఏదైనా సరే ఒక స్కూల్ నేమ్ కానీ కాలేజ్ నేమ్ కానీ డిఫైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లైక్ దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ క్రియేట్. ఈజీగా క్రియేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది టెక్స్ట్ మెథడ్స్. అండ్ ఫర్ దిస్ వీ హ్యావింగ్ ద టెక్స్ట్ స్టైల్ ఆల్సో. సో ఏ స్టైల్లో మనం టెక్స్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. జనరల్గా మనం ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఉన్న యానిటేటివ్ అండ్ స్టాండర్డ్తో మాత్రమే వర్క్ చేస్తున్నాం. సో గో ఫర్ ది ST, టెక్స్ట్ స్టైల్ అంటాం. సి యూ గాట్ ద టెక్స్ట్ స్టైల్ డైలాగ్ బాక్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ. సో స్టైల్ నేమ్ కాకపోతే మీరు ఏదైనా సరే ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు కరెంట్ టెక్స్ట్ స్టైల్ వచ్చేసి 1 2 3. సో ఫర్ దిస్ 1 2 3 ఐ కెన్ చేంజ్ ద ఫాంట్ నేమ్. ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఎ టైమ్స్ న్యూ రో. అండ్ ఫాంట్ స్టైల్ ఏంటి? బోల్డ్, బోల్డ్ ఇటాలిక్, ఇటాలిక్ అండ్ రెగ్యులర్. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఫాంట్ నేమ్ని బేస్ చేసుకుని ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ సపోజ్ for this also we have 4 and I am taking the empty and maths. See for this we have the only
రెగ్యులర్. సో ఆ విధంగా అనమాట మనకు తీసుకునే ఫాంట్ నేమ్ని బేస్ చేసుకుని ఫాంట్ స్టైల్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ సైజెస్, ఒకవేళ మీరు డిఫాల్ట్గా సైజ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్, ఆర్ ఎల్స్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ చేంజ్. ఇక్కడ మనకు ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. అప్ సైడ్, వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్ సైడ్, మిర్రర్ అనమాట, మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది. బ్యాక్వర్డ్స్, ఇది కూడా వర్టికల్ మిర్రర్, దిస్ ఇస్ ద హారిజంటల్ మిర్రర్ లాగా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది లైక్ దిస్. అండ్ విడ్త్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఆల్వేస్ 1 అనేది యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే మనకు పర్ఫెక్ట్ విజిబిలిటీ ఇది. ఒకవేళ 1 కాకుండా ఇఫ్ ఐ టేక్ యాజ్ ఎ 0.1, సి, సో 0.1 కదా, ఐమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ 2. ఓకే, సో మనకు పర్ఫెక్ట్ విజిబిలిటీ కావాలనుకుంటే వీ కెన్ టేక్ ఆల్వేస్ 1. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఆబ్లిక్ అనేది ఉంది. ఆబ్లిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగులర్ రిప్రజెంటేషన్. సో మీకు ఫాంట్ స్టైల్లో జనరల్గా ఇటాలిక్ అనేది ఉంటుంది, బట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫాంట్ నేమ్కి ఇటాలిక్ అనేది లేదు. బట్ ఐ వాంట్ టు అప్లై ద యాంగిల్ ఫర్ దిస్ టెక్స్ట్. సో 5 యాంగిల్, సో మనకి డిస్ప్లే అనేది కనిపించట్లేదు, ఐమ్ టేకింగ్ ఎస్ 25. సో ట్విల్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది 45 degrees, ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది 90 degrees, ఎగ్జాక్ట్గా 90 degreesలో ఉంది కాబట్టి ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. 83. సో ఈ విధంగా అనమాట మనకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఓవర్ హియర్. దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది అప్లై, క్లోజ్. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ క్రియేట్ ద టెక్స్ట్ స్టైల్. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ ద టేబుల్. నౌ విల్ సీ ద టేబుల్. సో ఇక్కడ మనకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో జస్ట్ ఎంటర్ ద టేబుల్. ఇక్కడ మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది చూడండి. సో టేబుల్ స్టైల్స్ మనకు డిఫాల్ట్గా ఒకటే స్టైల్ ఉంది, లేదు మీరు కొత్తగా టేబుల్ స్టైల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే హియర్ వి హ్యావింగ్ ద బిసైడ్ ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది చూడండి, టేబుల్ సింబల్, దీనిపైన క్లిక్ చేయండి. సి, టేబుల్ స్టైల్ అంటాం. సో గో ఫర్ ది న్యూ. సో మీకు ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. కంటిన్యూ. ఇంకొక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో నౌ ఇక్కడ సెల్ స్టైల్స్, టోటల్గా 3 స్టైల్స్ ఉంటాయి: డేటా, హెడర్, టైటిల్. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గో విత్ ది టైటిల్. ఓకే, సో మీరు టేబుల్ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా చూడాలనుకుంటారు, ఆ టేబుల్ డైరెక్షన్ కూడా మీకు చేంజెస్ అనేవి అయిపోతుంటాయి రివర్స్. సో ఇక్కడ మీకు జనరల్, టెక్స్ట్ అండ్ బార్డర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇందులో మనం మెయిన్గా జనరల్ అండ్ టేబుల్ చూద్దాం. కలర్, ఐఎమ్ గో విత్ ది రెడ్ కలర్, బ్యాక్ సైడ్ అనమాట, అది ఫిల్ కలర్. సో అలైన్మెంట్ వచ్చేసి మిడిల్, సెంటర్, నన్నే పెట్టేస్తున్నాను, ఫిల్ కలర్ అనేది అవసరం లేదు నాకు. సో ఫార్మేట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్మేట్ ఓన్లీ, ఆర్ యాంగిల్, ఆర్ కరెన్సీ, డేటా, లేకపోతే నెంబర్. సో మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది టెక్స్ట్, అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్, ఫస్ట్ క్యాపిటల్ అండ్ టైటిల్ కేస్, ఐఎమ్ గో విత్ ది ఫస్ట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్. ఓకే, సో లేబుల్ వచ్చి ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి లేబుల్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది డేటా. సో డిపెండ్స్ అనమాట, మనకు టైప్ వచ్చేసి లేబుల్ గానే యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ మార్జిన్స్, హారిజంటల్ ఎంత ఉండాలి, వర్టికల్గా ఎంత ఉండాలి అనేది యూ కెన్ సెట్ ఓవర్ హియర్. నౌ కమింగ్ టు ది టెక్స్ట్. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ స్టైల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను కదా, దెన్ యూ కెన్ చూస్ దట్ టెక్స్ట్ స్టైల్. ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మీకు రిఫ్లెక్షన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, సో వై బికాస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద 1 ఇస్ ద టెక్స్ట్ హైట్, అందుకోసం ఇక్కడ మనకు మాడిఫై అనేది అవ్వట్లేదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇఫ్ యూ చూస్ ద స్టాండర్డ్, ఐ కెన్ చేంజ్ ద హైట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు టెక్స్ట్ హైట్ అనేది ఇచ్చాను కాబట్టి టేబుల్లో నాకు టెక్స్ట్ హైట్ అనేది యాక్సెస్ అనేది అవ్వడం లేదు. దెన్ ఐ కెన్ చూస్ ద కలర్ ఆల్సో ఫర్ దిస్. అండ్ ఒకవేళ యాంగిల్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ మెన్షన్ ద యాంగిల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది హెడర్. సో సేమ్ 1 2 3 ఐఎమ్ గివింగ్. సో ఇట్స్ ఏ గ్రీన్, యాంగిల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ 25 degrees. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద లైక్ మిడిల్, సెంటర్ అనేది ఉంది. జనరల్ కాకుండా నేను టెక్స్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను, దీనికి కూడా ఇట్స్ ఏ ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ ద క్యాపిటల్. And then go for the data. So for this one also you can go with the text and use the first one is the capital. Okay, next go for the text and ikkada manaku 1 2 3 అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. And here having the color also. Okay,
సో ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు యాంగిల్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ సెట్ దట్ యాంగిల్ ఆల్సో. ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 12 degrees ఇస్ ద మై యాంగిల్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. జస్ట్ సెట్ కరెంట్, క్లోజ్. సో ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ది ఇన్సర్టింగ్ బిహేవియర్, ఒకటి ఇన్సర్టింగ్ పాయింట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద విండో. సో ఇన్సర్టింగ్ పాయింట్లు ఏంటంటే మీకు కాలమ్స్, కాలమ్ విడ్త్, రోస్ అండ్ రో హైట్ అనేది విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో విత్ ది స్పెసిఫై విండో, ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రో హైట్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓకే బటన్, స్పెసిఫై ది ఫస్ట్ కార్నర్ అండ్ అదర్ కార్నర్ అండ్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద డేటా ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ట్యాబ్ కీని ప్రెస్ చేశారంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చేయచ్చు. ఫర్ సపోజ్ నాకు ఈ లాస్ట్ ఈ అనే లెటర్ సెల్ ఉంది కదా, ఇది అవసరం లేదు. రైట్ క్లిక్ సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసుకొని, సో మీకు రోస్ అవసరం లేదనుకుంటే ఎంటర్ రో తీసేయచ్చు, డిలీట్, అన్ని రోస్ వెళ్ళిపోతాయి. లేదు నాకు కావాల్సింది కాలం మాత్రమే, సెలెక్ట్ ఇట్, డిలీట్ కాలం, ఆ కాలం అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. అండ్ లాస్ట్ సెల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, సో యాక్చువల్గా హియర్ వి హ్యావింగ్ అప్ టు ది 13 రైట్. నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రెసింగ్ ద ట్యాబ్ కీ. ఆటోమేటిక్గా చూడండి కింద నాకు ఇంకో సెల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. అంటే లాస్ట్ సెల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ద ట్యాబ్ కీ, ఆటోమేటిక్గా ఇది సెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ క్రియేట్ ద టేబుల్స్. సో జనరల్గా మనకి ఏదైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ వన్. లైక్ ఒక ఏదైనా సరే లెజెండ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయాలన్నా సరే యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ టేబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది టెక్స్ట్ క్రియేషన్స్.